Concept of free energy. Free energy or G is a part of the total energy system available to be converted to work. The energy that is available for the work is called free energy. The difference between the free energy content of the substrate and the free energy content of its product is called the standard free energy or delta G. So delta G is the free energy difference between substrate and product is called the delta G. ചില സമയത്ത് സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫ്രീ എനർജി കൂടുതലായിരിക്കും, പ്രൊഡക്റ്റിൽ കുറവായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ കുറവായിരിക്കും, പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് കൂടേണ്ടി വരും. So there will be difference between the free energy in substrate and the product. So that difference of energy is called delta G. So delta G represents the maximum amount of available energy made available during the conversion of a substrate into a product. ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന എനർജിയാണ്, അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന എനർജിയാണ് ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറയുന്നത്. ഡെൽറ്റ ജി ഈസ് ദ amount of energy available for a conversion of substrate into a product. So when the free energy content of the product is lesser, ഇപ്പോൾ സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ നിന്ന് പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എനർജി ലെവൽ കുറവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റിലെ എക്സ്ട്രാ എനർജി എന്ത് ചെയ്യും, that will be released. So the delta G is here will be negative. When the free energy content of the product is lesser than that of the substrate, delta G will be negative. In such cases the reaction will be exergonic. Energy will be released. കാരണം സബ്സ്ട്രേറ്റിൽ കൂടുതൽ എനർജിയാണ്, പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് എനർജി കുറവേ വേണ്ടു പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്തു. അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഉള്ള എനർജി എന്ത് ചെയ്യും, റിലീസ് ചെയ്യും. So thus there will be decrease in free energy. So this is the examples A plus B. So these reactions happens and the product is C plus D and the energy is released. So this is a exergonic reactions. So this reaction is spontaneous. Energy is released and the reaction is spontaneous. Whereas the second case, when the free energy content of the product is greater, substrate and free energy content കുറവാണ്, പ്രൊഡക്റ്റിന് കൂടുതലാണെങ്കിൽ delta G will be negative. In such cases ആ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ആ ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് we have to provide the energy. So such reactions will be endergonic. So there will be energy absorption. Energy has to be absorbed in order to carry out the reactions and increase the free energy level. So no G free energy will be available for work. So input of energy is needed. For endergonic reactions നടക്കണമെങ്കിൽ we have to put the energy from outside the source. So this is endergonic reactions. A and B combine together. എയും ബിയും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ we have to provide the energy input is required. So the product is converted. So A plus B plus energy gives C plus D, the product is given. So this is called endergonic reaction. Free energy change is related to heat and entropy represented by the equation. Delta G is equal to delta H minus T delta S. H is the enthalpy, Ts is the entropy, energy unavailable for work. So entropy means what? From if one energy is transferred, if the energy is transferred from one form to another, so there will be some energy which cannot be utilized. So that unavailable energy is called entropy. So system always moves into an entropy. To reduce the entropy, you have to supply always an energy. എപ്പോഴും എനർജി സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. Entropy also means what? The disorder. So നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എപ്പോഴും എനർജി ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന സമയത്തും കോശങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ the energy is losing. So ആ എനർജി ലൂസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണത്തിലൂടെ എനർജി
റീഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത്. സോ the system has a natural tendency to be in disorder. ആ ഡിസോർഡറിലേക്ക് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ഹാവ് ടു സപ്ലൈ ദ എനർജി. So the entropy is the energy unavailable for works. If delta G is negative, the reaction is energetically possible, and if the delta G is positive, it is not favorable for the reactions. Energy always flows in direction of increasing entropy, so reaction can produce spontaneously. Now, what is the role of enzyme in lowering the activation of energy? How does the enzyme helps in the conversion of substrate into a product? Activation energy is the energy required by the reaction to make a substrate reactive for its transformation into product. So this is the substrate energy. This is the product energy. So if this substrate has to change it into product like മാറ്റണമെങ്കിൽ, it has to go through a higher energy level. The substrate has to be goes through a higher energy level transitional state. So that energy is called the activation energy. So the energy required to activate the substrate is called the activation energy. This one up to this one. This energy is called the activation energy. Higher the energy of activations, lower would be the reaction. ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കും. റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റും കുറവായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ നോക്കിയതിൽ അതിന് എന്താണ് ഇവിടെ എൻസൈം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? സോ ദിസ് ഇസ് എ ഹൈജൻ. യു ക്യാൻ സി ദ മാർക്സ് ഹിയർ. സോ ഇതൊരു 1-2 മീറ്റർ ഒക്കെ ഉയരത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും. ഇത്ര ഉയരത്തിൽ ഹൈറ്റിലൂടെ പോകാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ 2-3 ആൾക്കാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ആ ഒരു മാർക്കിങ് കുറച്ച് കൊടുത്താൽ, if you keep it like this, then everybody can cross over it, jump over it so easily. അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനം അതെന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ച് കൊടുത്തു. സോ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഈ ഒരു സബ്സ്ട്രേറ്റിന് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറണമെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകണം. അപ്പോൾ അത് അത്ര ഹൈ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലൂടെ കടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് എനർജി ആവശ്യമാണ്. സോ ദാറ്റ് എനർജി ഈസ് കോൾഡ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി. ഇനി എൻസൈം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ലോവേഴ്സ്. ഈ ഒരു റോപ്പ് ഇതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് പിടിച്ച് വരുന്ന പോലെ ഇതിൻ്റെ എനർജി കുറക്കും. ആക്ടിവേഷൻ എനർജി കുറക്കും. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് എൻസൈം? Enzyme lowers the level of activation energy. Activation energy കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മാക്സിമം സബ്സ്ട്രേറ്റിന് പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് റിയാക്ഷൻ്റെ റേറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. The energy required to lower the level of activation energy is derived from weak non-covalent interaction between enzyme and substrate. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് എൻസൈം ആഡ് ചെയ്തു, പിന്നെ അതിലേക്ക് സബ്സ്ട്രേറ്റും ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും. എൻസൈം സബ്സ്ട്രേറ്റ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവ തമ്മിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ബോണ്ടിങ് ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ആക്ടിവേഷൻ ബൈൻഡിങ് സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ, ഇപ്പോൾ കാറ്റലൈറ്റ് കൺവേർഷൻ സൈറ്റ് എന്നൊക്കെ അറിയാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഈ സബ്സ്ട്രേറ്റിൻ്റെയും എൻസൈംസിൻ്റെയും ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് തമ്മിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടക്കും. സോ ദർ വിൽ ബി എ energy is released. So that energy is used to lower the activation energy. So the interaction between the enzyme and substrate releases certain energy. So that energy helps to lower the activation energy actually. Each weak interaction is accompanied by the release of some energy. This is how an enzyme releases the
activation energy. So 3 points to be remembered. In order to convert a substrate into product, the substrate has to goes to a higher energy state. Transitional state lode kadanu poganam. So ആ ട്രാൻസിഷണൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് എത്താൻ ആവശ്യമായ എനർജിയാണ് ആക്ടിവേഷൻ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. The energy required to activate a substrate. Second point, enzyme lowers the activation energy. How? When the enzyme and substrate react with each other, it releases some energy. That energy lowers the activation energy, and that's why the products are easily formed. And third point is called isozymes. Iso means the polymorphic forms of an enzyme occur within the same species. ഒരേ സ്പീഷീസിൽ കാണുന്ന തന്നെ എൻസൈംസിന്റെ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിനെയാണ് പറയുക പോളിമോർഫിക് എൻസൈംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരേ സ്പീഷീസ് തന്നെ കാണും. They have the same or similar biological function but different molecular structure. They're doing the same function but they have different molecular structure. Lactic acid dehydrogenase, which catalyzes the conversion of pyruvic acid to lactic acid, is an example. LDH means what? Lactic acid dehydrogenase exists in 5 molecular forms in various tissue. അപ്പോൾ ഈ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഡീഹൈഡ്രോജിനേസിന് 5 ഫോംസ് ഉണ്ട്. ഈ 5 ഫോംസ് ആണ് ഐസോസൈംസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഈച്ച് മോളിക്യൂൾ ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് 4 പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസ്. 4 പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസ് ആണുള്ളത്, which consist of 2 chains other chain. So there are 4 polypeptide chains. പോളിപെപ്റ്റൈഡ് ചെയിൻസ് ഒന്നുകിൽ എം ചെയിൻ മാത്രമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ചെയിൻ മാത്രമായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനെയും കോമ്പിനേഷൻ കൂടി ആവാം. The amino acid content of both M and N chains are different. Hence, it is designated 2 polypeptide chains. The heart muscle contain H-type polypeptide chain only. ഇപ്പോൾ ഹാർട്ട് മസിൽസ് ഈ പറഞ്ഞ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഡീഹൈഡ്രോജിനേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം അതിൽ എച്ച് ടൈപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ സ്കെൽറ്റൽ മസിൽസിലാണെങ്കിൽ എം ടൈപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. There are other cases, 4 എം ചെയിന്, 4 എച്ച് ചെയിന്, 3 എം ചെയിനും 1 എച്ച് ചെയിനും, 2 എം ചെയിനും 2 എച്ച് ചെയിനും, 1 എം ചെയിനും 2 H3 ചെയിനും, 3 H3 ചെയിനും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷനിൽ എന്ത് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും? You can see the lactic acid dehydrogenase. So other examples are hexokinase, amylase, cholinesterase, etc. Molecular variants of an enzyme occurring in different species are called phylogenetic enzyme, and those within the same species are called ontogenic enzyme. Molecular variants of an enzyme occurring in different species are called phylogenetic enzyme. For examples, അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ സ്പീഷീസും മങ്കി സ്പീഷീസും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹ്യൂമൻ സ്പീഷീസിൽ കാണുന്ന എൻസൈംസ് ഉണ്ടാവാം, ചിലപ്പോൾ സലൈവറി അമിലേസ് ഉണ്ടാവാം, അതേപോലെ മങ്കി ഏജ് സ്പീഷീസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ രണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ സ്പീഷീസിലാണ്, പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സലൈവറി അമിലേസിൻ്റെ വേരിയൻസ് കാണാം, രണ്ടിലും കാണാം. So this is called what? Phylogenetic enzymes. Molecular variants of an enzyme occurring in different species are called phylogenetic enzyme, and those within the same species are called ontogenic enzyme. ഒരേ സ്പീഷീസിൽ തന്നെ എൻസൈംസിന് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓണ്ടോജനിക് എൻസൈം. അപ്പോൾ ഓണ്ടോജനിക് എൻസൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയേഷൻ ഓഫ് എൻസൈം വിത്തിൻ ദ സ്പീഷീസ്. ഫൈലോജനറ്റിക് എൻസൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേരിയേഷൻ ഓഫ് എൻസൈം in different species. Isozymes are of 2 groups, homologous and analogous. Homologous isozyme എന്ന് പറഞ്ഞാൽ have similar molecular structure similar ആണ്, and catalytic properties and have the same genetic origin. So homologous isozyme have similar molecular structure, catalytic properties and have the same genetic origin.
Analogous isozymes have similar reactions properties. Reaction properties are same but different molecular structure and different ancestral genes. So remember two types of isozymes are the homologous and analogous.